Hello viewers, welcome to Science TV. My name is Ruth Wairimo and our sign language interpreter is Wanjangeve. Let us focus on our news. We will inform you about what is happening around the country and around the world. On to our first news item. Kenya Kwanza leaders have launched a scathing attack on the opposition, accusing them of deliberately targeting friends of President William Ruto, particularly members of parliament from the Mount Kenya region who supported the head of state. The leaders dismissed as mere propaganda the circulating rumors that Gen Z protesters are planning to stage demonstrations at the homes of pro-government MPs under the guise of seeking food and basic necessities. They maintained that they are not intimidated by such threats, terming them a desperate attempt to discredit their leadership. They further called for calm and urged their supporters to remain steadfast amid rising political tensions and public discontent. Ati mimi sitakaa kwangu nyumbani, ati nikisikia kuna 7788 na wewe hata hujui maana ya 77. Rigathi Gachagua kutoka kwa mamlaka ya naibu wa rais haikuwa ni kuondoa jamii ya Wakikuyu ama watu wa Mount Kenya kutoka kwa serikali. Hivyo Rigathi Gachagua was removed as an individual. Samburu muambie shetani ashindwe. Ashindwe asishindwe. Eti wanasema United Ukabila Movement. Yaani watu wako na ajabu gani? Unaweza kuhubiri amani hapa Samburu lakini sio ukabila. Ni kweli si kweli? And on to our next news item. Kiharu Member of Parliament, Ndindi Nyoro, has faulted the government for the recent chaos, loss of lives and destruction of property witnessed during the Gen Z-led Sabasaba demonstrations. Speaking on Friday in Wanjigi Kiharu constituency, Nyoro expressed disbelief at the claims by government officials that they were caught off guard by the protests. He stated that such explanations were unacceptable, noting that the presence of pre-installed roadblocks across major roads clearly indicated prior knowledge of the planned events. His remarks come amid growing public outrage and calls for accountability from various sectors following a week of nationwide protests driven by young Kenyans demanding better governance and accountability. Ati mimi sitakaa kwangu nyumbani, ati nikisikia kuna 77 na the government is squarely responsible for either omission or commission. Na mwanza kupea Wakenya tu story mingi kila wakati. We can see through the lies. We can see through, and we know for sure, either the government was involved or it abetted those crimes and criminalities. Siku ya Monday ni serikali peke yake ilikuwa inalinda mabarabara zetu zote. Kama ni serikali ililinda mabarabara, wale walipita kuchoma mali ya watu, walipita wapi? Walipita wapi? And nataka kuuliza pia madugu zangu wale wanahudumia Wakenya katika serikali. You may be learned, but the people of Kenya are equally learned. You have benefited in the past
by dividing Kenyans. This time round, there is no Kenyan who will hate the other Kenyan for anyone to benefit. And moving on, in a historic move for the Catholic faithful in the region, Pope Leo has officially recognized St. Peter's Catholic Church in Kapsabet town and announced the creation of the Kapsabet Diocese, carved out from the Eldoret Diocese. The announcement was made public this week, with Pope appointing Bishop John Kiplimo Lelei as head of the new diocese. This makes Kapsabet the 28th diocese in Kenya under the Roman Catholic Church. The decision has been met with widespread celebration among the faithful in Nandi County. Many expressed their joy, saying that the establishment of the new diocese will ease pastoral and administrative duties, which previously required them to travel to Eldoret town for services and activities. The creation of Kapsabet Diocese is expected to strengthen the church's outreach and faith-based programs in the region, bringing services closer to the people and encouraging spiritual growth. It was even driven home more further wakati tumepewa Askofu John Lelei. Ni furaha kubwa kutoka Kapsabet na sisi wenyeji wa hapa, so tumeipokea kwa mikono yote. Mimi nimefurahi sana niliposikia saa 7. Niliwacha hata chenye nilikuwa nafanya sokoni. Unaona hata nimejikuta niko na nguo ya soko. Sikujua hata nimevaa nguo ya soko sababu ilikuwa ni furaha tele. Nilitupa kila kitu, nilikuwa nakula lunch lakini nikaachanisha yote. Ninasema asante kwa Mungu. Tumepewa bishop. Tumengoja sana. Tulikuwa tunasikia nyuma huko wanasema inakuja, tukafikiria ni mpaka hata next year, lakini leo tumestukia. Ni kustuka, tumestuka. Tushikane pamoja, kazi iko kwetu ili tuweze kuimarisha kanisa letu la Katoliki liende mbele. And on to our next news. Residents of Ndombendi and Mbulia areas in Voi Constituency on Thursday held peaceful demonstrations demanding an immediate halt to the sale of community land along the Nairobi-Mombasa Highway. The protests accused current administrators of the Mbulia Community Land of selling plots without consent from the broader community. They called for fresh elections, saying the tenure
of the current leadership has expired, and new accountable leaders are urgently needed. According to the residents, some officials are demanding up to 50,000 Kenya shillings from individuals seeking to acquire land that legally belongs to the community. They termed the practice as exploitative and unlawful, insisting that no one should be forced to buy what is rightfully communal property. The demonstrators vowed to continue pushing for transparency and justice in land matters, urging county and national agencies to intervene and investigate the alleged irregularities. Shamba hili tuliwakabidhi watufanyie maendeleo, lakini maendeleo yao yanaongozwa na kikatiba na Community Land Act 2016. Lakini hatujaona hiyo kitu ikifanyika. Tunaona tu mambo hata kama hapa mnaona kuna limo. Kuliitwa mkutano hapa ambao unatakana sisi tupige kura. 2/3 ya adult members waseme endeni mkafanye ugawajaji wa shamba. Na hili shamba limegawanywa sio mara moja sasa, limegawanywa David akapewa. Sasa linagawanywa watu wauzie mashamba. Kule mbele kumegawanywa kunauziwa watu 1500, unalipa 1500, alafu tena utafute surveyor ulipe 1150 ufanyie survey. Sasa sisi ndio wenye shamba. Tunajiuliza swali. Sasa tutanunua vipi shamba yetu wenyewe? Tukaja tukashinda pale, tunaambiwa ni special general meeting. Lakini special general meeting na haturuhusiwi kuongea. Tumefika pale watu wameamua tunataka kugawanya shamba tena. Tuna miradi tumepanga, tutaleta watu wa kutengeza mbolea. Tutagawanya vipande tupatie watu wajenge manyumba. Sasa haya mambo yote ndio yametufanya. Tulipokuja tukaona wamegawanya tayari, tukajua haya mambo yote hatukupitisha, lakini yamefanya nini? Yameanza kuendelea. Yale mambo wanafanya bila kuhusisha wanahisa. Hatukukubaliana wafanye subdivision, na wanaendelea kufanya subdivision, tena wanafanyia watu wenye watu wajui. Na la pili, walifanya makosa hata walivouza shamba au kuwa wamefanya change of use wa shamba yetu. Na wakauza, ndio tukakuja kufanya change of use. Walitufanyia public participation zenye walikuwa washafanya maamuzi na wakafanya kila kitu. Sisi tulikuwa tunakuja tu ni rubber stamp. Ni kwamba sisi wale ambao mnatuona hapa hatupingi mradi ule wa Devki ambao unaendelea hapa. Tuko sawa na mradi kwa sababu tayari washafanya hiyo mkakati. Sisi shida yetu kubwa ni kamiti. Hii kamiti ambayo tuko naye hapa imetupeleka mahali hatutaki kwenda. And moving on, youth from Laikipia County have raised concerns over alleged incidents of police brutality during recent protests, claiming that officers have been planning to block them from exercising their constitutional right to demonstrate. The youths voiced their grievances during an open forum organized by Busia Senator Okiya Omtatah, who is widely believed to be laying the groundwork for a presidential bid in the 2027 general elections. The forum provided a platform for young people to express their frustrations over police conduct and discuss broader governance issues affecting their communities. Tumechoka. Mimi kama HRD, Human Rights Defender, kuna hii kesi ya juzi yenye happen that Sabasaba, they shot 4 people. Among them alikuwa mtoto wa miezi akiwa ameholdiwa na mamake. Like in Liki today, I don't think kuna venye tutasit well na our police. So like sahi tuna urge our mothers, tuna urge kila mtu na tunaomba
at least haki yao watu itendeke. Each and every single citizen of Kenya is tired of the police brutality. It felt amazing to actually sit with them and converse with them so that you can be able to change this scenario where citizens in Kenya are not able to be vocal about their grievances. If that happens to you, the next minute you're arrested. A good example is like Kipia. We had the demonstrations and more than 110 of us were arrested, which were unlawful arrest. You're literally just working to get yourself skuma, tomatoes for your supper, and then the police are on your case arresting you. And it's so sad to realize that most of them will only be released on bail, and it's such a high bail for actually whereas you haven't committed any crime. Hiyo ndio kitu yenye imetufikisha mahali tuko hadi sahi. Kenya is turning into a police state, and we are very much afraid that the police and the DCI are being used to target voices that only won't change. So for us as Laikipia and young people from Laikipia, we believe we need the rule of law to prevail in this country so that we can have change. So kwa na pia tuna urge maituman mahali wako, wale wote mahali wako, hatuna bunduki zetu ni ID na voters card. And on to our next news item. The family of Gerson Mutisia, one of the two people shot dead by police during the June 25th demonstrations in Emali town, Makueni County, is demanding for justice and government accountability. Mutisia, aged 33, was shot alongside Makau Mwaluko, aged 21, during the protests. A candlelight vigil was held at the site where Mutisia was gunned down, with 33 candles lit in his honor. Family members and residents expressed deep sorrow, calling for justice to be served and the officers involved in the shooting to be held accountable. Kwa majina naitwa Robin Musyoki. Gerson Mutisia Move aliyetuacha tarehe 25 katika maandamano ya Gen Z ni mtoto wetu. Tumekuja leo kwa sababu ya kumkumbuka. Mahali alipigiwa risasi, alipigiwa hapo unapoona misumari imewakishwa, na afisa aliyempiga risasi alikuwa amejificha kwenye tangi lililo pale mbele. Tumekuja hapa kumkumbuka, maana kama familia tunapitia wakati mgumu. Huyu ndiye alikuwa kijana wetu wa pekee. Kuna wadada wawili na ametuacha. Nikilio tumekuwa tulali usiku ni kulia. Na tunaomba Wakenya wenzetu ambao wana jambo kama hili tukajitie nguvu, tukimwamini Mungu atatusaidia. Maana mbinguni kuna haki, hapa duniani inaweza kosekana. Kwa hivyo tuko katika mahali kijana wetu alipigiwa risasi. Mimi kama mwanafamilia ninaomba katika ile harakati ya uchunguzi unaoendelea wakubaini ukweli nani aliyemuua kijana wetu. Ukiangalia hapa mbele yetu kuna hoteli zenye CCTV na kuna wawekezaji wenye wa biashara wana CCTV, wana picha za CCTV ambazo tunaamini ya kwamba zilinasa afisa aliyefanya unyama huu. Na tunaomba serikali na vitengo vya usalama vinavyofanya kazi ya uchunguzi likachukulia jambo hili na uzito mkubwa. Hawa wawekezaji wakalazimishwe kutoa picha za CCTV, maana wasipofanya hivyo ni kama kunyima haki. Kama familia tumekuwa tukingangana na wao na wamekuwa wakikataa kutupatia picha. Tunaomba mwenye hoteli ya Green Park, tunaomba kwa unyenyekevu, tunaomba wale wengine wako pale mbele kwa unyenyekevu wapeane picha za CCTV kwa vitengo vya usalama. Tuliandikisha, tulileta IPO hapa na tukafanya mpaka postmortem, na kila IPO walituambia kwamba watapeleka file kwa ofisi ya ODPP ambaye atafanya recommendation, na ile recommendation atafanya watatujuza. Kwa hivyo bado tunasubiri, tunapoendelea pia na mipango ya mazishi tunasubiri, bado tunaona vitu vinaenda polepole.
maana tunataka kuna dots tunataka ziwe za evidence, ziwe ziko covered, na hizo dots zitawezekana tu CCTV cameras zile ziko hapa mahali kijana alipigwa risasi. Wale ambao wako nazo hata kama wameshurutishwa wasipeane, tunaomba vitengo vya usalama kupitia DCI, kupitia IPOA wakafike hapa na kushurutisha watu hao wapeane hizo picha. Mimi kwa majina ni Josephine Masai. Huyu kijana wangu Gashani Mutisia ameuliwa tarehe 25 mwezi wa 6, na ameuliwa karibu na hoteli ya Green Park. Yule askari amemuua. Nimeng'ang'ana kuwaitisha hiyo kamera wakakataa. Ndio naomba serikali wanisaidie kwa hii shida, kwa maana huyu mtoto ndio alikuwa mtoto wangu pekee na niko na shida. We will be taking a commercial break. We will be back with the sports news. With me.